if the line Lx plus My is equal to 1 is a normal to the hyperbola x square by a square plus y square by b square equal to 1, then a square by L square minus b square by m square equal to options. First one, a square minus b square. Option 2, a square plus b square. Option 3, a square plus b square whole square. Option 4, a square minus b square whole square. Small correction, this is minus x square by a square minus y square by b square equal to 1. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఇచ్చేసాడు మనకి. ఇక్కడ Lx ప్లస్ My ఈక్వల్ టు 1, అది నార్మల్ అవడానికి కండిషన్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ Lx మనకి జనరల్గా ఏంటంటే Lx ప్లస్ My ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 0, ఇది లైన్. ఇది మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1, ఈ హైపర్బోలాకి స్టాండర్డ్ ఫామ్. అది ఇక్కడ మనకి నార్మల్ అవడానికి కండిషన్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఈజ్ ది కండిషన్ ఏ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ Lx ప్లస్ My ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 0, ఈ స్టాండర్డ్ హైపర్బోలా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1కి నార్మల్ అవడానికి కండిషన్ అది. ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేసింది Lx ప్లస్ My ఈక్వల్ టు 1, ఆ 1 ఇట్ వాస్ -1 అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా మనకి దీనికి ఇక్కడ కూడా ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చేసాడంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ అవడానికి కండిషన్ ఇది, ప్రిన్సిపల్ ఇది. ఓకే, n ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ఉంది, కంపేర్ చేస్తే Lx ప్లస్ My ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 0 అని ఇక్కడ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి Lx ప్లస్ My మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. కంపేర్ చేస్తే ఎల్ వాల్యూ సేమ్ ఉంది, ఎం వాల్యూ సేమ్ ఉంది. n ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చేసేది ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు -1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎల్ వాల్యూ సేమ్, ఎం వాల్యూ సేమ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకు వచ్చే కండిషన్ ఏంటంటే నార్మల్ కండిషన్ ఏ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ n ప్లస్ -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై -1 హోల్ స్క్వేర్. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఓకే -1 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇందులో మనకి ఇచ్చేసింది Lx ప్లస్ My ఈక్వల్ టు 1, అంటే Lx ప్లస్ My -1 ఈక్వల్ టు 0గా రాసింది. ఇక్కడ నార్మల్ ఇది నార్మల్ అవ్వడానికి కండిషన్ ఏంటి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ హైపర్బోలాకి నార్మల్ అవ్వడానికి కండిషన్ ఏంటి, ఇక్కడ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే ఇక్కడ Lx ప్లస్ జనరల్గా Lx ప్లస్ My ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 0కి 0, ఇది నార్మల్ అవడానికి స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్న హైపర్బోలాకి నార్మల్ అవడానికి కండిషన్ ఏంటి అంటే ఏ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ గివెన్ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ Lx ప్లస్ My ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేసినప్పుడు n ఈక్వల్ టు -1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఇందులో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్, కండిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ n ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్, -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ పాజిటివ్, అండ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది అంటే థర్డ్ ఆప్షన్, దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ది యాక్సెస్ ఆర్ rotated through an angle of 45 degrees
in the anti-clockwise direction. Then the equation of the rectangular hyperbola x square minus y square equal to a square changes to option 1 xy equal to a square, option 2 xy equal to 2a square, option 3 2xy is equal to a square, option 4 none. ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఇక్కడ ఇందులో ఇచ్చేసింది ఏంటంటే ది యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ చేంజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో ఇక్కడ యాక్సెస్ రొటేట్ చేసినప్పుడు యాంగిల్ ఎంత ఫామ్ అవుతుందంటే 45 degrees. అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ యాక్సెస్కి న్యూ యాక్సెస్కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే 45 degrees ఇన్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేసాడు, అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అది. దెన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా, ఇక్కడ ఏ ఈక్వేషన్ ఇది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ న్యూ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి ఫర్ యూజింగ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇందులో మనకి ఎక్స్ ఒక టేబుల్ ఉంది, ఒకటి క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై తీసుకోండి, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై, న్యూ యాక్సెస్ capital XY, small original axis small xy, cos theta principal thing cos theta minus sin theta cos theta. ఇది మనకి రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో వస్తుంది. ఇక్కడ స్మాల్ xy అనేమో ఒరిజినల్ యాక్సెస్గా తీసుకోండి, క్యాపిటల్ XY అనేమో న్యూ యాక్సెస్గా తీసుకోండి. ఇక్కడ ఇది cos theta minus sin theta cos theta. ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ ది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది న్యూ ఈక్వేషన్, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్. అంటే న్యూ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అంటే న్యూ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందంటే ఇది ఇచ్చింది స్మాల్ ఎక్స్ వై, దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్స్. ఇక్కడ ఉంది ఒరిజినల్ సిస్టంలో ఉంది కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ ది ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఫ్రమ్ ది టేబుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా minus y into sin theta. Okay, next one small y equal to capital X sin theta plus y cos theta. Okay, ఇక్కడ యాంగిల్ ఇచ్చేసారు మనకి theta equal to 45 degrees, substitute theta equal to 45, that implies small x equal to capital X cos 45 minus y sin 45 is equal to cos 45 is 1 by root 2 and sin 45 is also 1 by root 2. Substitute 1 by root 2 and x by root 2, y by root 2 is equal to, take LCM, LCM is root 2 and we get x minus y by root 2. Next one, and substitute theta equal to 45 in second equation, sin 45 y into cos 45 1 by root 2 substitute is x by root 2 plus y by root 2, we get x plus y by root 2 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన న్యూ ఈక్వేషన్, సబ్స్టిట్యూట్ ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్స్ ఇన్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్. హియర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ x square minus y square equal to a square. That implies substitute x equal to, this is small x minus y by root 2 whole square minus small y equal to capital X plus capital Y by root 2 whole square is equal to a square. Okay, x minus y whole square and x square plus
y square minus 2xy ఓకే మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ x స్క్వేర్ ఇక్కడ వచ్చేది x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x వేస్తాం మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 2 వస్తున్నాయి అంటే ఎల్సిఎం 2 అవుతుంది 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ 2a స్క్వేర్ దట్ ఇంప్లైస్ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మైనస్ 2xy మైనస్ 4xy ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్ minus 2xy is equal to a square. ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఉంది xy equal to a square లేదు xy equal to 2a square 2xy equal to a square మనకు వచ్చేసింది 2xy equal to minus a square అంటే none of these అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి rotated axis or rotated through an angle of 45 degrees ఇచ్చాడు అంటే న్యూ యాక్సెస్కి ఒరిజినల్ యాక్సెస్కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే 45 డిగ్రీస్ ఇచ్చేసాడు అది కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఇచ్చాడు x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ a స్క్వేర్ చేంజ్ చేస్తాం అంటే న్యూ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఇది మనకి టేబుల్ ఉంది ఇది స్మాల్ x స్మాల్ y క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y స్మాల్ x స్మాల్ y ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఎలా ఫైండ్ చేసుకోవాలంటే స్మాల్ x ఈక్వల్ టు అంటే x cos theta minus y sin theta small y equal to x cos sin theta y cos theta ఇక్కడ theta వాల్యూ ఇచ్చాడు 45 డిగ్రీ సబ్స్టిట్యూట్ we get the small xy ఈక్వేషన్లో ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి న్యూ ఈక్వేషన్ వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ టు ది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఓకే మైనస్ 2xy ఈక్వల్ a స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్లో లేదు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి అంటే నన్ ఆఫ్ దీస్ అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ the number of tangents to x square by 16 minus y square by 9 equal to 1 through 1 comma minus 1 is options 1 first option is 1 second option 1 third option is 2 fourth option is 3 ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏంటి S11 తీసుకోవాలి ఇక్కడ S11 ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది మనకి ఇచ్చిన హైపర్బోలా x స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 9 ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చేసాడు x స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 9 ఈక్వల్ టు 1 ఇందులోంచి s ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే x స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 9 నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 హియర్ s ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 9 మైనస్ 1 అవుతుంది ఇక్కడ మనకి S11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వచ్చేది మనకి x1 స్క్వేర్ బై 16 minus y1 square by 9 minus 1 substitute x1 y1 ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటి x1 y1 equal to 1 minus 1 x1 equal to 1 y1 equal to minus 1 substitute చేస్తే 1 square by 16 minus ఇక్కడ వచ్చే minus 1 whole square by 9 minus 1 1 by 16 minus 1 by 9 minus 1 take LCM 16 into 9 అంటే 144 అంటే 69 జార్ 9 ఇక్కడ 16 9 16 జార్ minus 144 okay this value is negative this is less than 0 9 is positive minus 16 minus 144 is negative so total value is negative it is less than 0 అంటే S11 is less than 0 వచ్చేస్తుంది మనం S11 is less than 0 ఇక్కడ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి S11 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయింది కాబట్టి నెగటివ్ పార్ట్ వచ్చేసింది కాబట్టి మనకు వచ్చేది ఆప్షన్ 3 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఈజ్ 2 నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఈజ్ 2 అంటే ఆప్షన్ 3 ఓకే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది హైపర్బోలా నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని s ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ x1 y1గా తీసుకోండి x1 ఈజ్ 1 y1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 దిస్ ఈజ్ S11 okay substitute x1 y1 we get the S11 value is less than 0
సో S11 is less than 0 అయితే number of tangents to the hyperbola is 2 and option correct option is 3. The equation of the hyperbola of the whose transverse axis is the equation of the hyperbola whose transverse axis is 14 and whose vertex bisects the distance between the center and the focus. Vertex bisects the distance between center and the focus is options x square by 14 minus y square by 49 equal to 1, x square by 147 minus y square by 14 is equal to 1. Option 3 x square by 49 minus y square by 147 equal to 1. Option 4 x square by 147 minus y square by 49 equal to 1. ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ దీని ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఇచ్చేసాడు 14. అంటే ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే 2a. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే 2a అంటే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1కి ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 14 ఇచ్చాడు. అంటే ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే 2a ఈక్వల్ టు 14 ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ ఇందులో నుంచి ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏ ఈక్వల్ టు 14/2 వస్తుంది 7. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్టెక్స్ గురించి ఇచ్చాడు. వర్టెక్స్ బైసెక్ట్స్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సెంటర్ అండ్ ది ఫోకస్. అంటే ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఏంటి అంటే ఏ ఈజ్ ది వర్టెక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ది వర్టెక్స్, సి ఈజ్ ది సెంటర్, నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ది ఫోకస్. ఓకే, ఇక్కడ సిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే సిఎస్కి ఇది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది ఏ, కాబట్టి సిఎస్ ఈక్వల్ టు 2CA. ఓకే, అంటే సిఎస్ వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే సిఎస్ ఈక్వల్ టు ఏఈ. ఇక్కడ మనం తీసుకునేది మనకి ఫోకై ఏమొస్తుంది +or-AE, 0 కాబట్టి ఇందులో ఫోకై అంటే AE, 0 కాబట్టి ఇందులో సిఎస్ ఈక్వల్ ఏఈ వస్తుంది. ఇక్కడ 2CA, సిఏ ఈక్వల్ ఎంత మనం తీసుకునేది ఏ తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ అండ్ ఏ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఈ ఈక్వల్ టు 2 వస్తున్నాయి. ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఏ ఈక్వల్ టు 7. మనకు కావాల్సింది బి వాల్యూ కావాలి. అంటే ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ -1 ప్రిన్సిపల్ ఇది. అంటే ఏ వాల్యూ ఉంది 7 స్క్వేర్ 49, ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే 4 - 1 49 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 147. దిస్ ఈజ్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఎంత వస్తుందంటే ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 49. మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే x స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ 49, y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈజ్ 147 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేసింది ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఇచ్చేసాడు. ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ 14. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే హైపర్బోలాకి ఏమొస్తుందంటే 2a ఈక్వల్ టు 14. అంటే ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 7 వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ 49. నెక్స్ట్ వన్ ఏ ఈజ్ ది వర్టెక్స్, సి ఈజ్ ది సెంటర్, ఎస్ ఈజ్ ది ఫోకస్. మనకి ఇచ్చేసింది సెంటర్కి
నెక్స్ట్ వన్ ఫోకస్కి మధ్య మిడ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వర్టెక్స్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి సిఎస్ ఈక్వల్ టు 2CA వస్తున్నాయి. సిఎస్ అంటే ఇక్కడ ఏఈ 2 ఇంటూ సిఏ అంటే ఏ తీసుకుంటాం, ఈ వాల్యూ ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ వచ్చింది. మనకి బీ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో బీ స్క్వేర్ ప్రిన్సిపల్ ఇది ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ ఏ స్క్వేర్, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ 147 వచ్చింది బీ స్క్వేర్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఫర్ ది హైపర్బోలా ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ మనకు వచ్చిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ ఆప్షన్, దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. ది ఈక్వేషన్ టు ది హైపర్బోలా referred to its axis as coordinate axis whose lattice rectum is 4 and eccentricity is 3 is option 1 16x square minus 2y square is equal to 1. Option 2 2x square minus 16y square equal to 1. Option 3 8x square minus 2y square equal to 1. Option 4 2x square minus 8y square equal to 1. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేసిన ఇందులో ఈక్వేషన్ టు ది హైపర్బోలా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాయి. ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చేసాడు ఇందులో, ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ 3. నెక్స్ట్ వన్ లాటస్ రెక్టమ్ ఇచ్చేసాడు. ఇందులో ఈ లాటస్ రెక్టమ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఇచ్చేసాడు. అంటే లాటస్ రెక్టమ్ 4 ఇచ్చాడు అంటే 2b square by a. లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఫర్ ది హైపర్బోలా ఈజ్ 2b square by a. ఇక్కడ మనకి ఎసెంట్రిసిటీ 3, ఓకే, ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ వన్ లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ 2b square by a. దీని వాల్యూ 4 ఇచ్చేసాడు. అంటే 2b square ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 4a. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే b square ఈక్వల్ టు 2a. నెక్స్ట్ మనకి ఈక్వేషన్ కావాలి, ఎసెంట్రిసిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ b square వాల్యూ 2a ఉంది. ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినవి మనకి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, బీ స్క్వేర్ వాల్యూ 2a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2a హోల్ స్క్వేర్, బీ స్క్వేర్ ఈజ్ 2a, ఓకే, బై ఏ స్క్వేర్. ఇందులో మనకి ఈ వాల్యూ 3 అంటే 3 స్క్వేర్ 9 వస్తుంది. ఓకే, 9a స్క్వేర్ ఎల్సిఎం చేయండి, 9a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2a. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ స్క్వేర్ ఇట్ వస్తే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ 8a స్క్వేర్ అవుతుంది. మైనస్ 2a ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ 2a కామన్ తీస్తే a మైనస్ 4a మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. హియర్ a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి 4a మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సిన్స్ a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వీ గెట్ a ఈక్వల్ టు 1/4. నెక్స్ట్ వన్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఏ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 1/4. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1/16. ఓకే, ఇందులో మనకు కావాల్సింది బీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2a, 2 ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 1/4. వీ గెట్ 1/2. బీ స్క్వేర్ ఈజ్ 1/2. మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ బీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ 1/16 మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఇది 1/16 కాబట్టి 16x స్క్వేర్ అవుతుంది.
2y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్వర్స్ లాటస్ రెక్టమ్, లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఇచ్చేసాడు. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది 2b²/a ఈక్వల్ టు ఇది 2b²/a. ఇక్కడ ఇచ్చేసింది 4 ఇచ్చాడు కూడా, దీన్ని ఈక్వేట్ చేసుకొని b² ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ ఇచ్చాడు 3. నెక్స్ట్ వన్ e² వాల్యూ, ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు √a² + b²/a² వస్తుంది. ఇది స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఇది ప్రిన్సిపల్, ఇది ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ b² వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి a వాల్యూ 1/4 వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ b² = 2a కాబట్టి a వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి b² = 1/2. మనకి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇది హైపర్బోలాది, x² / a² - y² / b² = 1. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ 16x² - 2y² = 1. దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఎసెంట్రిసిటీస్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. Hyperbola xy equal to c² and x² - y² equal to c². Then e² plus e1² equal to options. First one is 1, second one 4, third one 6, fourth one is 8. Okay. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని e² + e1². ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇచ్చేసింది, ఇఫ్ e and e1 ఆర్ ది ఎసెంట్రిసిటీస్ ఆఫ్ ది పారాబోలాస్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేసిన xy ఈక్వల్ హైపర్బోలాస్, xy = c², x² - y² = c². అంటే ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటిదంటే, ఇక్కడ xy = c² అంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. మనకి హైపర్బోలా ఎలా ఉంటుంది, ఇది x స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఇది. అంటే x² / a² - y² / b² = 1. దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఫర్ ది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏ ఫామ్లో ఉందంటే ఇది, ఇక్కడ x² కోఎఫిషియంట్ x² / c² వస్తుంది, y² / c² వస్తుంది. అంటే a² b² ఈక్వల్ అయిపోయింది. అంటే a = b వచ్చేస్తుంది కాబట్టి, అంటే ఇక్కడ ఇది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంజుగేట్ యాక్సిస్ అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కాంజుగేట్ యాక్సిస్ అవుతుంది. కాబట్టి గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతుందంటే, ఇవి రెండు 2 హైపర్బోలాస్ కూడా రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాస్ అవుతుంది. ఇందులో మనకి రెక్టాంగులర్ ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈజ్ √2. ఓకే, హియర్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్ టు √2, e1 ఈజ్ ఆల్సో √2. మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని e² + e1². ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ e = √2 అండ్ e1 = √2. అంటే √2² + √2². √2² is 2, √2² is 2, 2 + 2 that is 4. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని e² + e1². వాట్ ఈజ్ e1? ఇక్కడ e1 ఏమి ఇచ్చేసాడు, ఇందులో ఎసెంట్రిసిటీస్ ఆఫ్ ది 2 హైపర్బోలాస్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ హైపర్బోలాకి xy = c²కి ఎసెంట్రిసిటీ e, x² - y² = c², హైపర్బోలాకి ఎసెంట్రిసిటీ e1 ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. ఇది మనకి జనరల్గా హైపర్బోలా ఏంటి అంటే x² / a² - y² / b² = 1. బట్ ఇక్కడ a² b² ఈక్వల్ అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఇందులో మనకు వచ్చేసి మనకి ఇది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాస్ అవుతాయి ఇవి రెండు. మనకి రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాస్కి ఎసెంట్రిసిటీ ఎంత అంటే √2. ఏ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా తీసుకున్న ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ √2. కాబట్టి ఇక్కడ e = √2, e1 = √2 అవుతుంది. ఈ ఇచ్చిన ఈ కండిషన్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 4. ఆప్షన్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్, దట్ ఈజ్ ఆన్సర్. ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. Whose center is 1, 2. 1 focus is 6, 2.
and transverse axis is 6 is option 1 16 into x minus 1 whole square minus 9 into y minus 2 whole square is equal to 144. Option 2 9 into x minus 1 whole square minus 16 into y minus 2 whole square is equal to 144. Option 3 16 into x minus 1 whole square minus 25 into y minus 2 whole square is equal to 200. Option 4 25 into x minus 1 whole square minus 16 into y minus 2 whole square is equal to 200. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా. దానికి సెంటర్ ఇచ్చేసాడు, సెంటర్ 1,2, ఫోకస్ ఎంత అంటే 6,2. నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ కూడా ఇచ్చేసాడు 6. ఇది అంటే ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ 2a = 6 ఇచ్చేసాడు. 2a = 6, దట్ ఇంప్లైస్ a = 3. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పారాబోలా, సెంటర్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఇచ్చేసాడు, దట్ ఈస్ h, k is equal to 1,2. నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఇచ్చేసాడు, ఫోకస్ ఎంత అంటే 6,2 అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేసింది h ప్లస్ AE, k, h ప్లస్ AE, k, దట్ ఈజ్ 6,2. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ కంపేర్ చేస్తే h ప్లస్ AE = 6 వస్తుంది, k = 2. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ k = 2నే ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ h ప్లస్ AE, h ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ h ఈక్వల్ టు, దట్ ఇంప్లైస్ h = 1, k = 2. సబ్స్టిట్యూట్ h అండ్ a, ఇక్కడ a = 3 వచ్చేసింది, h = 1, 1 ప్లస్ a = 3, 3e = 6, దట్ ఇంప్లైస్ 3e = 6 minus 1, దట్ ఈస్ 5, e = 5/3 వస్తుంది. ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్లో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఏంటంటే x minus h whole square, x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square is equal to 1. ఇందులో మనకు b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అంటే b స్క్వేర్ వాల్యూ ఏంటి అంటే a square into 1 minus e square, b square equal to a square into, ఓకే, b square equal to a square into e square minus 1. ఇందులో మనకి a స్క్వేర్ వాల్యూ a = 3, 3 square 9, e = 5/3, 5/3 whole square 25/9 minus 1. Take LCM, 25 minus 9/9, 9 cancel చేయండి, 25 minus 9 that is 16. ఓకే, b square = 16. ఇందులో మనకు కావాల్సిన స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా is x² by a square minus y square by b square is equal to 1. Substitute a square and b square, a = 3 and 3 square 9, x square by 9 minus y square by b square equal to 16. ఓకే, ఇక్కడ take LCM, 9 into 16 is 144. ఓకే, ఎంత వస్తుంది, 16x square minus 9y square is equal to 144. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ 16x square minus 9y square equal 144. ఇందులో మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. ఇందులో సెంటర్ ఇచ్చేసాడు 1,2, ఫోకస్ ఏమో 6,2 ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ is 6. ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఎంత వస్తుందంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ is 2a, అంటే ఈక్వేట్ టు 2a, అంటే 2a = 6, we get a = 3. హియర్ సెంటర్ ఏంటంటే మనకి ప్రిన్సిపల్ h, k. ఓకే, h, kతో ఈక్వేట్ చేస్తే h = 1 అండ్ k = 2. హియర్ ఫోకస్ ఈజ్, ఇక్కడ ఉన్న హైపర్బోలాకి ఫోకస్ ఏమొస్తుందంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫోకస్ ఇచ్చేసరికి 6,2 ఈక్వేట్ టు h ప్లస్ AE, k, we get h ప్లస్ AE = 6 and k = 2. సబ్స్టిట్యూట్ h and a, h = 1 and a = 3, we get e = 5/3. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ది b వాల్యూ, అంటే b స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ది b స్క్వేర్ ప్రిన్సిపల్, a square into e square minus 1. సబ్స్టిట్యూట్ a and e, we get b square = 16.
Standard form of the hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. Substitute a square and b square. We get 16x square minus 9y square equal to 144. A small correction. Here center is h comma k. Standard form of the hyperbola is for the center h comma k. అంటే x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square is equal to 1. Substitute h a square k b square. What is k? H equal to 1, x minus 1 whole square by a square. A equal to 3 అంటే 9 వస్తుంది ఇది, minus y minus k equal to 2 whole square by b square. B is equal to, b square is 16 minus 1 is equal to 1. Take LCM. 16 into x minus 1 whole square minus 9 into y minus 2 whole square is equal to 144. Okay, this is the answer. 16 into x minus 1 whole square minus 9 into y minus 2 whole square is equal to 144. Answer is first option. Okay, next problem. The eccentricity of the hyperbola x equal to a by 2 into t plus 1 by t, y equal to a by 2 t minus 1 by t is options. First one is root 3, second one is root 2, third one is 2 root 3, fourth one is 3 root 2. ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. ఓకే, ఇక్కడ హైపర్బోలా ఏంటంటే పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఇచ్చేసాడు. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 2 టీ ప్లస్ 1 బై టీ, వై ఈక్వల్ టు ఏ బై 2 టీ మైనస్ 1 బై టీ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చేస్తుంది ఇందులో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 2 ఇంటూ టీ ప్లస్ 1 బై టీ. దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేసేస్తే మనకు వచ్చేది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4 ఇంటూ టీ ప్లస్ 1 బై టీ హోల్ స్క్వేర్, అంటే ఏ స్క్వేర్ బై 4 ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, అంటే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2at 2 ఇంటూ టీ ఇంటూ 1 బై టీ. టీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 2. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వై ఈక్వల్ టు ఏ బై 2 into t minus 1 by t ఇచ్చేసాడు. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ we get y square is equal to a square by 4 into a minus b whole square ప్రిన్సిపల్ ఇది, t minus 1 by t whole square, అంటే a square minus 2ab plus b square, అంటే ఇక్కడ వచ్చేది a square by 4 t square plus 1 by t square minus 2t into 1 by t, tt cancel the 2 మిగులుతున్నాయి. ఓకే, యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే టీ స్క్వేర్ 1 బై టీ స్క్వేర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ దిస్ ఏ స్క్వేర్ బై 4, టేక్ ఏ స్క్వేర్ బై 4 కామన్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ. ఓకే, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై టీ స్క్వేర్ plus 2 plus t square plus 1 by t square minus 2. Okay, 2 minus 2 cancel అవుతుంది. Okay, minus, take minus sign. This is minus of t square minus t square plus 2. Take minus and x square minus y square. Substitute, take a square minus 4 common from these two. Okay, next one in bracket t square plus 1 by t square plus 2 minus of this one minus t square minus 1 by t square minus to minus plus 2.
ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1/t² 1/t² క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 + 2 దట్ ఈస్ 4 అంటే a²/4 × 4 4 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే a². మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ x² - y² = a². ఇందులో మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే హైపర్బోలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎలా ఫైండ్ చేస్తున్నాం, మనకి ఇచ్చింది పారామెట్రిక్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు x and y వాల్యూస్. ఓకే, స్క్వేరింగ్ and subtracting, okay, squaring on both sides we get this one and x² = this part, y part this one, squaring on both sides we get y² = this part. Subtract x², find the x² - y², we get a²/4 × 4 4 4 cancel, x² - y² = a² వస్తుంది. అంటే ఇది మనకి హైపర్బోలా ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా x² - y²/b² = 1. మనకు వచ్చేసింది ఇక్కడ b² ప్లేస్లో a² సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది x² ఇక్కడ a² సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే x² - y² = 1 అంటే x² - y² = a² వస్తుంది. అంటే సేమ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ b² = a² సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అంటే b² = a² అంటే b = a కాబట్టి అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే 2b = 2a, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది కాంజుగేట్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. అంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలాకి ఏ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా తీసేసుకున్న ఎసెంట్రిసిటీ ఎంత వస్తుందంటే √2 = √2. This is the answer. Option 2. Next problem. Tangents drawn from point α, β to the hyperbola x² - y²/b² is equal to 1. Make angles θ1 and θ2 with the axis, with the x-axis if tan θ1 into tan θ2 equal to 1, then alpha square minus beta square is equal to options. First option is a square, second option b square, third option a square plus b square, fourth one a square minus b square. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చేసింది టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా కామా బీటా. అంటే ఆల్ఫా బీటా నుంచి టాంజెంట్స్ డ్రా చేసి ఎక్కడి వరకు హైపర్బోలాకి. ఇక్కడ హైపర్బోలా గివెన్ హైపర్బోలా ఏంటంటే x² / a² - y²/b² = 1. ఓకే, మేక్ యాంగిల్స్ θ1 and θ2. ఇక్కడ 2 యాంగిల్స్ ఇచ్చేసాడు θ1 and θ2 విత్ ది x యాక్సిస్ on. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ tan θ1, దిస్ ఈస్ ది గివెన్ కండిషన్, tan θ1 into tan θ2 = 1. ఫైండ్ అవుట్ ది α² minus β². ఓకే, ఇందులో మనకి x² / a² minus y²/b² = 1. దిస్ ఈజ్ ది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. మనకి ఇచ్చేసింది అది. టాంజెంట్స్ డ్రా చేసింది ఆల్ఫా బీటా అనే పాయింట్ నుంచి. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫర్ ది హైపర్బోలా x² / a² minus y²/b² = 1కి ఏంటంటే y = mx plus square root of a² m² minus b² a² m² minus b². ఓకే, ఇక్కడ ఇందులో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ tan θ అంటే α² minus β². ఓకే, ఇక్కడ mxని డివైడ్ తీసుకొస్తాం, y minus mx అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు √a² m² minus b² అవుతుంది. ఇక్కడ
this is the equation of tangent passing through alpha comma beta. Equation of tangent passing through alpha comma beta. అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా అంటే x ప్లేస్లో ఆల్ఫా y ప్లేస్లో బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y ప్లేస్లో బీటా మైనస్ x ప్లేస్లో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ beta minus m alpha whole square equal to a square m square minus b square వస్తున్నాయి. స్క్వేరింగ్ a minus b whole square form b square minus 2 beta m alpha plus m square alpha square is equal to a square m square minus beta b square. Okay, m square alpha square, okay, ఈ టర్మ్ ఇటు తీసుకురండి, beta square 2 beta alpha m plus m square alpha square minus a square m square minus it was plus b square అవుతుంది equal to 0. Okay, convert this equation into ax square plus bx plus c form equal to 0, and in terms of m we get alpha square m square alpha square and alpha square m square. Next one m term, okay, take alpha m square common from these two, alpha square minus a square into m square. Next one m term and minus 2 beta alpha m. Next constant term beta square plus b square is equal to 0. This is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 form. అంటే ఇక్కడ ax square plus bx plus c equal to 0 ఫామ్లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేసింది θ1 θ2 ఏమి ఇచ్చాడు, యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు. అంటే tan θ1 tan θ2 ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రూట్స్ అవుతున్నాయి, tan θ1 tan θ2. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటే m అనేది రూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 రూట్స్ వస్తాయి, m స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2 రూట్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటి m1 ఇంకోటి m2 తీసుకోండి, m1 m2 ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ లేదా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ m1 ఇంటూ m2 అంటే m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చేది c బై a, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0లో ఇక్కడ మనకి 2 రూట్స్ వస్తే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c బై a. ఇక్కడ కంపేర్ చేసి ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ cతో కంపేర్ చేస్తే a ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ c ఈక్వల్ టు బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే c అంటే బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై a ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. ఇక్కడ θ1 θ2 మనకి యాంగిల్స్ ఇచ్చేసాడు, tan θ1 tan θ2 ఏమవుతుందంటే రూట్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ m1 ప్లేస్లో tan θ1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, m2 ప్లేస్లో tan θ2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. tan θ1 tan θ2 ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, ఇది 1, దట్ ఇంప్లైస్ 1 ఈక్వల్ టు beta square plus b square by alpha square minus a square. Okay, cross multiplication we get alpha square minus a square into 1 is equal to beta square plus b square. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. ఈ బీటా స్క్వేర్ ఇటువైపు వస్తే మైనస్ అవుతుంది, ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకుపోతే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. అంటే మనకు కావాల్సినాయి ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ హైపర్బోలా ఇచ్చేసాడు, టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తున్నాడు, ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆల్ఫా బీటా పాయింట్ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాడు. అప్పుడు యాంగిల్స్ ఏమవుతాయంటే విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో θ1 θ2 యాంగిల్స్ వస్తున్నాయి. ఇవి ఇక్కడ రూట్స్ ఏమవుతాయి, ఇక్కడ రూట్స్ ఏమవుతున్నాయి tan θ1 అండ్ tan θ2 రూట్స్ అవుతున్నాయి.
ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చేది tan θ1 ఇంటూ tan θ2 ఈక్వల్ 1 అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ది హైపర్బోలా గివెన్ హైపర్బోలా ఈజ్ y ఈక్వల్ mx ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. ఈ mx ఇది తీసుకోవచ్చు. ఇది నెక్స్ట్ xy ప్లేస్లో ఆల్ఫా బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ ఫార్మ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వై గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇందులో ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఏ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax² + bx + c = 0. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఏమవుతుందంటే c బై a అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x². ఇక్కడ ఇది ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ mలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ m వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2 రూట్స్ m అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. 2 రూట్స్ m1 m2 తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ c బై a అంటే b² + β² + b² బై α² మైనస్ a² వస్తుంది. m1 అంటే ఇక్కడ tan θ1, m2 అంటే tan θ2. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మనకి tan θ1 ఇంటూ tan θ2 వాల్యూ 1 ఇచ్చేసిండు. ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన α² మైనస్ β². ఓకే, ఆ β² ఇటు వస్తుంది. α² మైనస్ β² ఈక్వల్ మైనస్ a² అటు పోతే ప్లస్ a². α² మైనస్ β² ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఎంత అంటే a² + b². ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్. ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ది అసిమ్ప్టోట్స్ of the hyperbola x² minus 3y² equal to 3 is options. First option is pi by 3, second option pi by 5, third option pi by 2, fourth one is pi by 7. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి యాంగిల్ బిట్వీన్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా. అసిమ్ప్టోట్స్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా అంటే ఇక్కడ వచ్చేది మనకి 2 tan inverse b by a, that is the principle. 2 into tan inverse b by a, this is the angle between asymptotes. 2 tan inverse b by a. Okay, this is the formula for finding the angle between the asymptotes. Okay, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన b and a values from the given hyperbola. x² minus 3y² equal to 3 ఇచ్చేసాడు. దీన్ని ఇక్కడ జనరల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ది స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఫర్ ది హైపర్బోలా? x² by a² minus y² by b² equal to 1. ఓకే, డివైడింగ్ హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ 3 అంటే x² by 3 మైనస్ y² వస్తుంది, y² by 1, 3y² by 3 that is 1, y² by 1 equal to 1. Okay, from this equation a² equal to 3, b² equal to 1. Okay, that implies a equal to √3, b equal to 1. Substitute here 2 into tan inverse of b equal to 1, 1 by a equal to √3. Okay, 2 into tan inverse of 1 by √3 అంటే 1 by √3 tanలో ఏంటంటే tan 30 degrees that is equal to 1 by √3 అంటే tan pi by 3 అంటే tan inverse of 1 by √3 is pi by 3, pi by 6. Okay, 30 degrees pi by 6. Okay, cancel the 2 cancel చేస్తే pi by 3 60 degrees అంటే ఇక్కడ వచ్చే pi by 3 that is 60 degrees. Okay, answer is pi by 3. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని యాంగిల్ బిట్వీన్ ది అసిమ్ప్టోట్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ హైపర్బోలా అంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఫర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ది అసిమ్ప్టోట్స్. ఓకే, 2 into tan inverse of b by a. ఇక్కడ b and a ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. హౌ టు ఫైండ్ a and b ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ x² minus 3y² equal to 3. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ x² minus 3y² equal to 3. ఇక్కడ దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ది స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా అంటే హోల్ ఈక్వేషన్ 3తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకేమొస్తుందంటే x² by 3, 3y² by 3, 3 cancel అవుతుంది, y² by 1 equal to 1. Comparing this equation
okay, with this with the equation. Okay, a square equal to 3 and b square equal to 1 వస్తుంది, and a equal to root 3 and b equal to 1 substitute here, we get this part, and 1 by root 3 ఎక్కడ వస్తుంది అంటే tan 60, tan 30 degrees, tan pi by 6, we get tan inverse of 1 by root 3 is pi by 6, 2 cancels pi by 3, this is 60. Okay, answer is first option.